Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. My Honorable Miss Leni Saili Rahmah SPDM Hum, the Lecturer of English Phonetic and Phonology. My Honorable Miss Imas, the Assistant Lecturer of English Phonetic and Phonology. My respectable to all of my friends whom I love. Previously, I am Rifa Mufliha as the moderator, and my partners Muhammad Gian and Dwi Putri Marcella Mufti from Group 2. We will presentation with the topic above segments. Directly, for the first speaker will be delivered by me. Today we are going to talk about above the segments, and segments is description and classification of individual speech sounds. The first one is syllables. What is a syllables? A syllable is one of unit sound in English. Syllables join consonants and vowels to form words. Syllables can have more than one letter, however, a syllables cannot have more than one sound. Jadi, in bahasa, we call syllables as suku kata. Syllables can have more than one consonant and more than one vowel as well. However, the consonants and vowels that create the syllables cannot make more than one sound. And then a syllable is only one sound. Syllables are formed when a vowel pairs with a consonant to create a unit of sound. Some words have one syllables, monosyllabic. So if the word just have one syllables, we call it as monosyllabic. And some words have many syllables, more than one. We call it as polysyllabic. For example, long. The word from long has one syllable. There is only one vowel sound created by the O, long. So, long is included. Let's continue our presentation. For the next speaker will be delivered by Dwi Putri Marcella Mufti. For Dwi Putri, time is yours. B. Stress. In a sequence of syllables making up a word, one syllable is always more prominent than the others. This syllable involves most muscular efforts in its production. It is louder, longer, and shows more pitch variation than the surrounding syllable. The more prominent syllable is said to bear stress. Dalam urutan suku kata yang membentuk sebuah kata, satu suku kata selalu lebih menonjol dari yang lain. Suku kata ini melibatkan usaha yang lebih berotot dalam produksinya. Itu lebih keras, lebih panjang, dan menunjukkan lebih banyak variasi nada daripada suku kata di sekitarnya. Suku kata yang lebih menonjol dikatakan menanggung penekanan. The function of the stress. One of functions stress may have in English is to distinguish between words. It has a differentiating function. Salah satu fungsi penekanan dalam bahasa Inggris adalah membedakan kata, memiliki fungsi pembeda. Stress placement. The stress placement is usually predictable, can be shown quite easily. Consider the words hariolet and obliquity. Penempatan penekanan biasanya dapat diprediksi, dapat ditampilkan dengan cukup mudah. Pertimbangkan kata hariolet dan obliquity. One of the most important factors in locating stress within the word is syllable structure. Salah satu faktor terpenting dalam menemukan penekanan dalam kata adalah struktur kata.
Thank you very much for Dwi Putri. And the third speaker will be delivered by Muhammad Gian. For Gian, time is yours. Okay, Ripa, thank you sebagai moderator. Next material is she, tone, and intonation. Next slide. Tone. Tone is the most important part of the intonation. Nah, intonasi ini dalam mengucapkan kalimat biasanya ada beberapa kata, ada falling, turun, dan rising, naik. You need the pronunciation of spoken words. In tone, there is more emphasis on vowel than consonant, and the use of tone can convey subtle or coarse meaning. Second is making a tone in the sound of word, membuat nada dalam bunyi kata. Wait. The way to make sounds when pronouncing word is similar to using stress in words atau word stress. The syllable that are impressed in the pronunciation of word have a low pitch, high pitch, rise fall, and fall rise. Nah, dalam membuat nada di bunyi kata ini ada nada rendah, low pitch, ada nada tinggi, high pitch, dan ada nada naik turun, rise fall, dan ada nada turun naik, fall rise. Next slide. Nah, dalam slide ini tone memiliki karakteristik sebagai berikut. Change tone, atau nada yang berubah. Nada yang berubah ini bisa naik turun atau turun naik. Yang kedua yaitu elongated atau memanjang. Nada yang panjang contohnya seperti buku. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir yaitu loudness increase atau peningkatan kenyaringan. Nadanya seperti buku. Nah, kurang lebih seperti itu. Next slide. Nah, materi terakhir yaitu intonation. Apa itu intonation? What is intonation? Intonation is the high or low sound in the pronouncing the word, which is called pitch. But intonation is a variation in the pitch of the voice. Jadi intonasi itu bisa naik, turun, atau turun naik. Jadi seperti ada gelombang naik turunnya, begitu. Makanya biasanya secara umum ada rising intonasi atau intonasi naik, dan falling intonasi atau intonasi turun. Dan yang kedua yaitu function to learn intonasi, fungsi mempelajari intonasi. Intonasi is a part of the suprasegmental. Intonation in phonetic is the melodic pattern of an utterance. Intonation convey a different expressive meaning, e.g. Surprise, angry, and alert. Fungsi mempelajari intonasi dalam penekanan atau ritme atau mengucapkan bunyi-bunyian, entah itu bunyi sebuah kata atau kalimat dalam atau kata dalam kalimat. Di situ kita bisa memahami secara umum jika kata itu diucapkan secara naik, berakhiran naik berarti pertanyaan atau question, dan jika kata tersebut diucapkan secara turun, berakhiran turun, berarti itu adalah pernyataan atau statement.
Misalkan dalam kita terkejut, surprise, angry and alert, marah dan waspada. Itu bisa ketahuan dari intonasi suara yang kita gunakan di saat mengeluarkan bunyi atau sebuah kata. Next slide. Nah, dan slide terakhir yaitu in many language including English, intonation has a grammatical function which distinguish one type of phrase of sentence for another. Jadi intonasi itu sangat berguna sekali untuk kita pelajari. Untuk contohnya, for example, number 1, your name is John. Your name is John. Your name is John. Starting with a medium tone and ending with a lower tone of falling intonation, which means this sentence is statement. Jadi dimulai nadanya dengan nada sedang dan diakhiri nadanya dengan lebih rendah, falling intonation. Your name is John, yang berarti kalimat tersebut menandakan pernyataan atau statement. Nah, yang kedua, the second is atau terakhir, the last, your name is John. Your name is John. Your name is John. Starting with raising intonation indicating a question. Dimulai dengan intonasi naik atau raising intonation. Your name is John. Your name is John. Your name is John. Itu berarti menunjukkan sebuah kata. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari dua contoh tersebut kita tahu namanya intonation. Ada yang namanya falling intonation dan raising intonation. Maybe enough for me. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Thank you very much for Gian, and that's all from us. Thank you very much for your attention. Hopefully what we delivered can be useful for us, especially for the speakers. We do apologize if during presentation we did the mistakes. May we can be better in another opportunity. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.